அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க ஒரு டாபிக் என்னென்னா ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ்லேருந்து ஃபைபர் ஆப்டிக் சென்சார்ஸ். ஸோ வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்சார்ஸ் இருக்குது. இன்ட்ரென்சிக் சென்சார்னு சொல்லுவோம், ஆர் ஆக்டிவ் சென்சார், எக்ஸ்ட்ரென்சிக் சென்சார், பேசிவ் சென்சார்ஸ். ஸோ இன்ட்ரென்சிக் சென்சார் ஆர் எக்ஸ்ட்ரென்சிக் சென்சார் டூ டைப்ஸில் இருக்குது. வாட் இஸ் இன்ட்ரென்சிக் சென்சார் ஆர் ஆக்டிவ் சென்சார் பார்க்கலாம். So intrinsic sensor or active sensor is the physical parameters to be sensed directly act in the fiber itself. So இந்த ஃபைபர்லேயே இருக்கும், அதோடைய சென்சிங் எலமெண்ட்டு ஃபைபர்லேயே இருக்கும். இதை என்ன சொல்கிறோம், இன்ட்ரென்சிக் சென்சார் ஆர் ஆக்டிவ் சென்சார்ன்றோம். எக்ஸ்ட்ரென்சிக் சென்சார்ன்றது பேசிவ் சென்சார்னு சொல்கிறது. செப்பரேட்டட் சென்சிங் எலமெண்ட் will be used for sensing the materials. இதான் நம்ம passive sensor சொல்லுவோம். This is pressure or temperature sensor. This is a intrinsic sensor or active sensor னு இதை சொல்லலாம். Right. What is the principle for using this pressure sensor? It is based on the principle of interference between reference fiber and tested fiber. This tested fiber and reference fiber இதுலேருந்து வர சோர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு அதனால் ஏற்படுற இன்டர்ஃபரன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம we can find the pressure of the materials or temperature sensor. Right. Descriptions பார்க்கலாம். It consists of a laser source to emit the light. Second one, a beam splitter, which is made up of a glass plate which is inclined to an angle of 45 degree. To an angle of 45 degree with respect to the direction of the laser beam. The laser beam direction பண்ணுறதுக்காக the beam splitter யூஸ் பண்ணுறோம். This beam splitter is split into two types. One is reference fiber, another one is tested fiber. Reference fiber and tested fiber. This reference fiber which is isolated from this environment, this is the measuring environment. இதிலேருந்து இதை நம்ம தனியாக வச்சுருக்கிறோம். This is the reference fiber. The second one, tested fiber, is kept in the measuring environment. நம்ம எந்த இடத்துல ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்றத ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் வைக்கிறது தான் இந்த மெஷரிங் என்விரான்மெண்ட். டெஸ்டட் ஃபைபர் எங்கே வைக்கிறோம், இந்த மெஷரிங் என்விரான்மெண்ட்டில் வைக்கிறோம். which can give the how is the pressure and what is the temperature of this environment. So this is the tested fiber is kept in the measuring environment. Then working now, the monochromatic source, the laser to emit the light to fall on the beam splitter, and the beam splitter is kept in the 45 angle of inclined, 45 angle of inclined, which is divided into two beams. One is a reference fiber beam, another one is the tested fiber beam. It is a main beam and splitted beam, which is exactly right angle to each others. பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஆங்கிள் டு ஈச் அதரில் ஒன்று ஸ்ட்ரைட்டாக போகுது, ஒன்று டவுன் டைரெக்ஷனில் கீழே வருது. The main beam is passes through the lens L1 and focused onto the reference fiber. And the main beam is after passing through the fiber to fall on the lens L2. To fall on the lens L2. Second one, splitted beam is after passing through the L3, the focused onto the tested fiber. In this, tested fiber is kept in the measuring of environment. The beam splitter after passing through this L3 and to pass to the L2. Here, the two beams after passing through this reference fiber and tested fiber
due to the change in parameters such as pressure and temperature in this environment. Therefore, the path difference is produced between the reference fiber and tested fiber, which cause the interference patterns as shown in figure. This is the interference patterns. From these interference patterns, we can accurately measure the temperature and pressure of this environment. What are the applications of this pressure sensor? We can use the measuring the blood pressure, compressed air pressure monitoring, industrial flow monitoring, duct air flow monitoring, and some of the medical applications is also done by this pressure sensor. Thank you.